Hi. Hello, Varsha. How are you? I'm good. So నేను Constable Kanakam అనే ఒక series లో I've played a lady constable and I'm very thrilled to be sitting here with you. Thank you. Pleasure is also mine equally. So actually, I saw that trailer. I was just passing my home and it caught my eye because a uniform caught my eye. Okay. So that's how I happened to see Constable Kanakam trailer chusanu. So it was really good. So how was it? Etla anpichindi playing that? Definitely a lot of responsibility. కానీ ఆ రోల్ ఎలా అంటే నేను ఫస్ట్ ఆ టైంలో ద ఫస్ట్ లేడీ కానిస్టేబుల్ ఆ ఊర్లోకి వెళ్ళే లేడీ కానిస్టేబుల్. సో ఐ ఫెల్ట్ ఆ యూనిఫామ్ వేసుకున్న తర్వాత ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ అ సర్టన్ వే. మై వాక్ చేంజ్. ఎవ్రీవన్ ఆన్ సెట్ వుడ్ నోటీస్. నేను ఒక నార్మల్ ఏంటి చుడిదార్ వేసుకుని వెన్ ఐ వాజ్ వాకింగ్ there was a kind of like softness in me. And the minute I changed into the uniform, it just naturally felt like I was walking a certain way, behaving a certain way. It was nice. It was a different experience. Good to hear that. Yeah. So just like in our profession, meeku kuda to choose the career that you have, glamour and glitz in the movie or the film industry. So that is also a situation kada. So how did you handle, or what was the turning point for you? Nakaithe from like the time I was a kid, I wanted to be inside the TV. It was that. Kani there was, I think during school there was one moment, I wanted to share it here because so many things I've seen in general around me, and I had a Twitter account when I was in like school. So I'd post on it saying I saw this happen, like this is not fair, or this shouldn't happen, and I would get hardly like one like from my brother on Twitter. So I'd always think maybe in the future if I am in a position where I can actually, speak about something and it'll reach a lot of people, I'd be super happy. And that happened. After a point, people did notice what I was trying to say. That moment I was extremely happy and I wanted to do that more. Good. Yeah. Good to hear. So నాకు ఇది మిమ్మల్ని అడగొచ్చా లేదా అని తెలీదు కానీ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు. yeah, sure. Okay. సో ఇప్పుడు నా రిలేటివ్స్ ఇఫ్ సమ్వన్స్ ఇన్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ఇన్ జనరల్ ఫర్ స్మాల్ థింగ్స్ లైక్ ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టాప్ చేశారు or some issue అంటే విల్ బి లైక్ can you help us, sir? Can you help? ఇలా అయింది అని, and I don't know how they feel. So I wanted to know how you feel if someone calls you and says yeah, that's quite annoying. And అదేంటంటే that is something like it comes with the job type అయిపోయింది. So for the smallest of the small thing, అంటే ఏది అడగొచ్చు ఏది అడగొద్దు, ఎవరికి అడగొచ్చు ఎంత అడగొచ్చు అని కూడా డిఫరెన్సియేషన్ లేకుండా చేస్తూ ఉంటారు. It sometimes it's like both feeling, overwhelming feeling like they trust me so much. And they believe in the power that justice can happen so much ani anpistadi. okay. But then yes, as humans manaki kuda untai kada feeling. So appudu sometimes it really hurts like they don't remember with me, otherwise they only remember me for this. So but then again it's also a reassurance that indeed we are blessed to be helping someone. అండ్ వీఆర్ అంటే ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు యూనిఫామ్ వేసుకున్న వాళ్ళని భయపడే స్టేజ్ నుంచి యూనిఫామ్ వేసుకున్న వాళ్ళని హెల్ప్ అడిగే స్టేజ్ కి మనం వచ్చాము. సో ఇట్స్ అ లాంగ్ వే టు హ్యావ్ కవర్డ్. బట్ దెన్ ఎస్ అగైన్ చెప్పినట్టు మంచి కడగాల చెడు కడగాల, మనం మంచి కోసం అడిగినప్పుడు ఎంత కష్టపడైనా మనకు తెలియని వాళ్ళకైనా సరే మనము నేను పలానా మా వాళ్ళు నిజంగా కష్టంలో ఉన్నారు, హెల్ప్ చేయండి అని చెప్పగలుగుతాం. కానీ అదే తప్పు పని చేసి నాకు హెల్ప్ చేయని అంటే నేను ఏం చేస్తాను కదా. ఇట్స్ అ మారల్ డైలమా. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ, వాట్ ఐ కాంట్ డూ, అండ్ దెన్ ఆల్సో ది థాట్స్ అండ్ రిపర్కేషన్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అండ్ దిస్ లో మా సైడ్ మా వాళ్ళకి చేయలేదు, you didn't help. తనకి చాలా పొగరైపోయింది, she's not accessible anymore. All these things also come. So it's all part of life. Everything comes and goes. And actually I believe in that
cycle of life, whatever comes has to go. Yeah. So yeah, allegations and అపార్థాలు వస్తూ ఉంటాయి. మనం మన జాబ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం నిజస్ కోసం అని. అంతే కదా. అండ్ ఆబ్వియస్ గా యాజ్ ఐ సెడ్, I believe in justice, so when it is for a genuine reason that I believe, I truly go out of the way also to help. So that's one thing that I believe. I'm sure. Wow, nice knowing it from your perspective. Yeah, perspective. It's a different perspective. Yes. Yeah. ఇప్పుడు AI అనేది ఒక ఏంటి, ఇట్స్ అ గుడ్ టూల్ ఫర్ షూర్, కానీ ఇట్స్ లైక్ ఏంటి, ఇట్స్ అ డేంజర్ టు a lot of people, especially women. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా నేను చూసాను, one of my friend who's an actor, her deep fake videos came out. అండ్ ఇప్పుడు ఎలా ఏంటంటే we don't know ఇది యాక్చువల్లీ నిజమా లేదా అని మనకే తెలియదు. లైక్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద కామెంట్స్ టు సీ ఇది AI అని ఒకరు చెప్తారు ఇది AI. Or so how do you tackle that deep fake? Yeah, so AI and deepfake is a big, రానున్న కాలంలో చాలా, అంటే ఇప్పటికి మనం వింటుంది just 1 or 2 instances, but then especially in the future it will be a big issue. Like ఏది నిజం ఏది అబద్ధం, ఎట్లాంటిది నిజము ఎట్లాంటిది అబద్ధం కూడా చెప్పలేం. అండ్ ఈ సిచ్యువేషన్కి వచ్చేసరికి జనరలీ వీ ఫీల్ women are the soft targets, right? But then it's not just about women, it's about the societal norms, who they are for their 1 minute of fame. Every target cheste valaki they did something they want the world to see. So every target cheste out their identity crisis. It is not problem with us. And at the same time, right now there's not much. There is much, but then there are a lot of agencies involved in what cybercrime వచ్చేసరికి. సో ది ఎక్స్టర్నల్ ఏజెన్సీస్ నుంచి అట్లా వచ్చి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి మనం ట్రాక్ చేసి తీసేసరికి ఇట్స్ క్వైట్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇన్స్టెంట్ జస్టిస్ రాదు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ రోడ్ మీద గొడవ జరుగుతుంది, ఎవరు కొట్టారు ఆర్ ఎవరు హర్ట్ చేశారో మనకు తెలుసు, మనం చేసాము, అరెస్ట్ చేసాము, దెన్ కోర్ట్ ప్రాసెస్ ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్. అంటే at least the process starts so that the victim will feel okay, fine, justice will be served for me. But ikkadiki vachesariki, because of the so many agencies involved and initial anonymity involved, it is more frustrating for the victim. So in this situation it is always unadvised that it is always better to be safe. So where are we putting in our photos? See, I know meedi kani maadi kani koni professions we can't hide our photos, right? We are in the public domain, but then there is a difference of which the people don't understand, the public domain and the public property, right? We also do have our privacy. So we need to take care of our privacy. So what is it that we can do? Another we have to learn, and especially when we are downloading the new apps and all, this is something of a trend that నేను చూస్తున్నది, దట్ నిజంగా మనకి చదివే ఓపిక అంటే బేసిక్ కామన్ సెన్స్ ఆర్ ఇట్స్ ఓకే అన్న యాటిట్యూడ్ ఎక్కువైపోయింది. లైక్ యూఆర్ డౌన్లోడింగ్ అన్ యాప్, డే ఇన్ డే అవుట్ మన లైఫ్ డిజిటలైజ్ అయిపోయినాయి. సో వీ డౌన్లోడ్ ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేస్తే దానిలో ఎవరెవరికి ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాము అన్నది మనకి ఇది కాకుండా, అంటే ఇనీషియల్ గా ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇనిషియల్ డేస్ కంటే ఇప్పుడు చూస్తే దేర్ ఆర్ మెనీ యాప్స్ విచ్ విల్ అలౌ పర్మిషన్స్ ఓన్లీ బై యూజింగ్ ది యాప్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ మనం యాప్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అన్నిటికీ ఐ అగ్రీ అని ఎందుకు చేస్తున్నాము? వీ కెన్ ఆల్సో రిజెక్ట్, రైట్? దెర్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఆప్షన్ ఆఫ్ రిజెక్ట్, బట్ వీ డోంట్ థింక్. సో ఏమి యాక్సెస్ ఇస్తున్నాం, ఎవరెవరికి ఎంత యాక్సెస్ ఇస్తున్నాం అన్నది మనమే, మన సేఫ్టీ మన కంట్రోల్లో ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు థింక్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అ సింపుల్ థింగ్, Swiggy will say accept download చేసినప్పుడు it will say access to your gallery. Why does Swiggy need our gallery? ఎప్పుడన్నా ఫుడ్ రిఫండ్ ఆర్ తప్పు వస్తే మాత్రమే జస్ట్ వైల్ యూజింగ్ ది యాప్ అని పెట్టుకోవచ్చు కదా మనం. దెర్ ఈస్ అనదర్ ఆప్షన్, బట్ వీ డోంట్ డూ. మనం చూడం. అంటే మనకి యాజ్ ఎ జనరేషన్ మనకి ఓపిక తగ్గిందా ఆర్ ఇట్స్ ఓకే అన్న యాటిట్యూడ్ ఎక్కువ అయిందా నాకు తెలియదు, కానీ దిస్ ఈస్ వాట్ వీ సీ. వీ రియలీ డోంట్ కేర్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్. ఆ పేషెన్స్ కూడా, ఐ మీన్ ఐ అగ్రీ అన్న ఒక మాట చదివి
we just go ahead. Abal ennitki అని చెప్పి I agree we just go ahead అంతే. But why is it that I am agreeing అంటే అసలు వాడు దేన్ని అడుగుతున్నాడు అన్నది కూడా మనము వెరిఫై చేయం. So that way I will say our safety should be in our hands. We have to be more judicious as to what we are doing, who is watching, what are the permissions, like apps and if you కూడా advanced వాటితో వచ్చినాయి like iPhone you can't take a picture of your status. Correct. Yeah. WhatsApp status no photo photo తీసుకోలేదు. You just can't do a screenshot. Correct. So yeah, even the technology వస్తున్న వాళ్ళు ఇస్తున్న వాళ్ళు కూడా సేఫ్టీ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. So that way it's good that people are also thinking, but then it's also like మొత్తం అందరికీ అర్థమయ్యే లోపల మన జాగ్రత్త మనం పడటం at most important. So Varsha, on this I would like to ask you also. So there's a lot of cyberbullying adi untadi kada, comments, trolls and all. So how do you how do you face it and how do you react to it? Like, I think, as you said, it's a part and parcel because of this profession. Endukante we put out so much content on our social media, and we know we'll get a lot of negativity. For example, like there's one person who keeps commenting Varsha should die on all my posts. So the only thing I can personally do is that I know nakaithe telusante I can block him and report. But report there are no options to report for these things, small things that bother you. But yeah, that is the only thing I can do. But the number of adi kuda చాలా మంది are very careful. Comments lo aithe anta extreme negativity పంపియరు because their profile will get ఇది అని. కానీ the messages you get, the kind of messages, the pictures you get is direct messages are insane. And I don't know, ఇప్పుడు వరకు I know, like I've been here in public ఇది, కానీ it always affects, but after a point you learn to ignore it and keep blocking people. If the block list చూస్తే there have been so many people. But I think as an actor you develop that thick skin. But for a normal person like నేను ఇప్పుడు నా sisters కి wish చేసి ఏదైనా post పెడితే I'll be worried that these people will message them. So after a point I stopped doing that. I stopped wishing that. I make it more personal. So for a normal person to handle cyberbullying is more difficult అనుకుంటా. Yeah. As we discussed earlier, anonymity. Cyber is offering an anonymity. So ఎదురుగా వచ్చి అనరు. సో అక్కడ మనం ఎవరు ఏంటి తెలుసుకోలేదు కాబట్టి they just go and bonkers. But then yes, again it's also like as a society we have to evolve. Probably that's the only way forward. So చాలా మందికి చూడడానికి అట్లీస్ట్ లైక్ యూనిఫామ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ హీరోయిక్ ఇది the swag and the way it makes you feel the way police look when they're in their uniform. So మీకేం అనిపిస్తుంది? Actually true, it's more than swag and everything, it's a pride. Okay, it's a pride moment to be adorning that uniform. And actually it's not just about pride ane kaadu, it is like we earned అంటే we earned అన్న గర్వం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైక్ చాలా మంది రాస్తారు, అంత మందిలోంచి many people is doing right, all whoever writes right, but then you are you are chosen one, so you are lucky. So and then with that comes the responsibility. So not just that, I feel a lot more responsible, I feel a lot more conscious. So actually my family will vouch for it. I used to be a very angry person. Angry in the sense like I used to be very vocal when things were not going right. Okay, like road meeda wrong route vachina andani aapi ni guttunda chadukuna itle maatladina intakante ghoranga. And like ne pakka Hyderabadi, so pakka Hyderabad bhashalo adiganu. ఇప్పుడు మా వాళ్ళని ప్లీజ్ రా పక్కకి ఎందుకు వచ్చింది, ఇట్స్ ఓకే. ఎందుకు అని అంటే సింపుల్ గా నేను దిగి వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నా నేను అడిగితే దే విల్ జస్ట్ సే దట్ పోలీస్ కాబట్టి ఇంత పొగరగా మాట్లాడింది. లేదు, వాళ్ళు తప్పు చేసిండు, నేను తప్పు చేయలేదు, బట్ స్టిల్
బీయింగ్ అ పోలీస్ నాకు నా ఒక్కదాన్ని కాదు, ద లాక్స్ పీపుల్ హూ ఆర్ వేరింగ్ దట్ యూనిఫామ్ వాళ్ళందరినీ తిట్టించింది అని అవుతాను, రైట్? సో be wearing a uniform, I actually restrain myself a lot because I feel that responsibility for everyone around, right? All my colleagues, all my brothers and sisters who are working, and I mean they will just say simple thing, adi nen mani tiltunadi photo tisi Twitter chesanante, everyone who is a normal person will just think police vallu inte, definitely, yeah, kada. Kani police vallu chaala maryadaga ప్రవర్తిస్తారు, ఆర్ దట్ ఫెలో వాజ్ ఆన్ ది రాంగ్ సైడ్, నో వన్ విల్ ఈవెన్ థింక్ అరే ఎందుకు పోలీస్ వాళ్ళు ఆగి అన్నారు అనేది ఆలోచించరు. సో దట్ వే రెస్పాన్స్ నాకు ఎంత గర్వం అనిపిస్తుందో అంత ఐ ఫీల్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ టువర్డ్స్ ది యూనిఫామ్. దట్స్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ విచ్ కమ్స్ విత్ ద యూనిఫామ్. అంతే కదా, వి జస్ట్ లైక్ we just can't say it's okay, నేను ఒక్కదాన్ని కాదు అని అనుకోలేదు. So that is what I feel. Nice, very nice. So like మీకు stress ఉన్న days, I'm sure more like most of the days, how do you overcome it? How? So not just me, many of the police officers will take up a physical act. Okay. Many of us. So everyone finds solace in something or the other. Without that physical thing, without that endorphins releasing, we just can't keep ourselves set. So every one of us will take up some sort of an activity. That is part of it, and that is also part of the way we keep ourselves fit for the uniform. We just can't be very awkward in the uniform. That is also again a self-conscious decision. So adopati, so for me, I do my morning yoga and meditation. So not much of a meditation, but then my yoga is a compulsory. Meditation anta could mind undadu oka digara agananiki, and we'll be juggling a lot, right? So many things will be going on in your mind, so mind prashantata antadu undadu. Inka kuda stress aina rojulu there are two things, I mean three actually. 3 లో 2 are, one is music, one is shopping. ఈ రెండింటికి కలిపి మూడో పార్ట్నర్ ఎవరంటే మై డాటర్స్. వీళ్ళు ఐ హావ్ 2 daughters, సో వాళ్ళిద్దరితో కలిపి ఐదర్ ది మ్యూజిక్ ఆర్ ది షాపింగ్ సెట్స్ మై డే. Wow, like I think women, I didn't know you too, but like in general, shopping anedi it's just such a calming shopping, and it see, it's like all said and that, it's not like always a luxury thing, right? Tappadu cheyalsinde ippudu, like I mean I have seen your trailer, so dantlo kuda you're feeding someone, so we do have that responsibility or that thing that has been expected of us, or the thing that manam alvat cheseskunnam. We are supposed to take care of the family, we are supposed to take care of the ఇల్లు మనం లేకపోయినా నడుస్తుంది, ట్రూ, బట్ స్టిల్ నేను చేయలేదన్న ఫీలింగ్ మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది యాజ్ అ ఉమెన్, మనకి ఎక్కువ. సో యా, దట్ గ్రాసరీ షాపింగ్ వెజిటబుల్ రోజు నేను చెయ్యను, ఐ నెవర్ డూ ఇట్, ఐ హ్యావ్ సమ్వన్ టు డూ ఇట్, ఆర్ ఐ జస్ట్ స్విగ్గీ థింగ్స్. కూరగాయలు ఇంటికి వస్తాయి, బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ టు గో అవుట్, యా, స్టాప్ ఎవ్రీథింగ్, వెళ్ళి కొత్తిమీరగా నైట్ it's just a stroll with my daughters, go around the shelves, talk with them, unwind, take things out of your mind, unwind with them, find, not just unwind ourselves, but then it is also quality family time. True. So that way, that is, shopping doesn't always have to be that luxury shopping, right? So that is how I feel. Okay. I enjoy shopping with my mom as well. Same, like you said, I can do anything with my mom, any activity, but I still feel like a rejuvenated. Yeah. So what do you do for your stress? I actually like driving a lot. Okay. I love driving. But I recently read that India is the most dangerous place to drive anta. And I'm so happy that I'm driving in India. I can survive it. And recently in an interview also I told them, ఎవరో అడిగారు, like if you were a cop in real life, what would you be అని. So it's like I'd be a traffic police. డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా ఫోన్ చూసుకుని డ్రైవ్ చేస్తే I would like instantly like
put them behind bars. But I personally love driving. Naku tension unte, I just go for a long drive with music on. Leకపోతే I do kickboxing. I've started doing kickboxing. Adi one of my most favorite activities. Oh. Yeah. So, మెల్లమెల్లగా you are coming into the police. Taking up a physical activity. Yeah. Yeah, that is what it ఆ is. స్ట్రెస్ ఏముంటది Mind clears. క్లియర్ అయిపోతుంది. సో పైరసీ అనేది ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ థ్రెట్ టు సినిమా రైట్ నౌ కాదు ముందు నుంచే ఉంది అండ్ వి స్టిల్ అనేబుల్ టు డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ యాక్టివ్లీ బీయింగ్ డన్ కానీ ఇంకా వి అనేబుల్ టు ఇరాడికేట్ ఇట్. సో వాట్ వుడ్ యూ సే అబౌట్ ఇట్ అండ్ టు కామన్ పీపుల్ హౌ కెన్ దే ఫైట్? Yeah, so piracy is a very menace, and not just that, it is quick buck for someone, just quick money margam, and many people, whoever, it's not that they can't watch, I mean they can't afford to watch it going to a theater, but that that rush that first చూసా మరి రష్ కి పైరసీ కి వెళ్తారు తప్పితే ఇట్స్ నాట్ లైక్ వి కేటర్ ఓన్లీ అ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ ఈ సినిమా వెరాస్ ఈ సినిమా ఎంతూసియాస్టర్ ఎక్కువ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఇష్యూ దట్ వీ ఫౌండ్ అవుట్. అదర్వైజ్ కూడా ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ రియల్ థింగ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అని కాదు. ఇప్పుడు పైరసీవి కొన్నా కూడా ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఫ్రీ అన్నవి కొన్ని సైట్స్ లోనే జస్ట్ ఏమంటారు వాళ్ళకి కూడా మేము చేసాము అనే ఒక అనానిమిటీ అండ్ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్. వెన్ ఈవెన్ దో మనం ఇన్ని స్టెప్స్ తీసుకున్నా కూడా మేము చేయగలిగాము అన్న వాళ్ళకి ఒక ఏమంటారు దట్ ప్లెజర్ ఆర్ ది సాటిస్టిక్ ప్లెజర్ దట్ దే డిరైవ్ ఫ్రమ్ ఇట్, దట్ ఈస్ ది గోయింగ్ పాయింట్ ఫర్ దట్ than the normal thing. So yeah, as I told you, as a society మనం evolve అవ్వాలి and we have to like ఇంత కష్టపడి వాళ్ళు చేసిన దానికి there has to be a little profits, or as an industry it is also an industry. Though it is an entertainment, it is also an industry. There are many people who survive on it. So what it is not just the I mean behind the camera చాలా మంది ఉంటారు. కెమెరా ముందు ఇద్దరు ముగ్గురు కనిపించిన behind the camera there is a crew, right? So the people also should realize, I mean the society also should realize that it is the livelihood of so many. Okay. And only then can people I mean every person, there can't be a policeman for every person. So but then every person has good and bad within himself. So every time that he chooses to do a bad action, he should think, is it worth it? Right? Yeah. He should think, what am I doing? I mean, నాకు చూసిన తృప్తి ఉంది, బట్ నేను ఎంత నష్టం చేస్తున్నాను అని ఆలోచించగలిగితే ప్రతి మనిషి, మెనీ ఆఫ్ ది సొసైటియల్ నార్మ్స్ విల్ చేంజ్. సో వర్ష మీరు కానిస్టేబుల్ కనకం చేసినప్పుడు అండ్ దెన్ స్టార్టింగ్ లో చెప్పినట్టు ద యూనిఫామ్ స్కేట్ అదే మార్చాను, బట్ దెన్ అదర్ దాన్ దట్ ఇంకేం అనిపించింది? హౌ డిడ్ యూ ఫీల్? I think huge respect. నేను ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు I realized the kind of difficulties a lady constable must be facing. Small things. ఇప్పుడు నైట్ డ్యూటీ పెడతారంటే like I don't know. I there was one scene where I had night duty alone. I had to go alone, and I was just thinking, real life లో ఎలా ఉంటది? Because for men there are certain, imagine just going to the washroom itself is like a normal, like it's easy for them. So police protection undadu, like they're there. So a lot of things, I'm like extreme gratitude for women who go out there and protect us and make us feel safe. I'm so glad that I could play such a responsible role. So yeah, nice to hear that we impacted your thought process. Definitely, extreme respect. So Varsha garu, so for your upcoming serial of Constable Kanakam, so I wish you and your team all the best, and I really am happy that someone got to live. అంటే మూవీలో చాలా మంది కాప్ రోల్ ప్లే చేస్తారు, బట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ సీన్స్ ఆర్ ఫ్యూ, అంటే మొత్తం చూసిన 3 months 4 months షూటింగ్ చేసిన ఇట్స్ హార్డ్లీ 3 days or 2 days that we see, right? So and this thing I found that you tried a lot,
try to create an impact. You did research a lot Yeah. from the trailer that I could do it. So I really wish you and your team all the best. Thank you, ma'am, and thank you for everything that you do. And everyone, every female in this department, thank you so much for everything that you do. My pleasure. It's our pleasure actually, and we really feel indebted to the God for having chosen us to be have put here in this place. And I'm very sure, Varsha garu, many ante mana Telangana police lo we are one of the first police wherein constables lo there is a 30% reservation for women constables. So we are targeting that every police station should కంటిన్యూస్ గా ఉమెన్ ఉండాలి అని. ఏదో ఒకసారి ట్రాన్స్ఫర్ లో పోలీస్ స్టేషన్ లో కనిపించారు ఇంకోసారి కాదు అన్నట్టు కాకుండా endeavor is that everyone should have and ask any one of them. Many will still feel I would prefer the uniform over anything else. అంటే కానిస్టేబుల్ లాగా వచ్చిన తర్వాత దే విల్ ట్రై ఫర్ ది ఎస్ఐ దెన్ గ్రూప్ 1 యూపీఎస్సీ అన్నిటికీ రాస్తూ ఉంటారు. ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ టు బెటర్ దెమ్ సెల్స్ కదా, బట్ స్టిల్ దే విల్ చూస్ ది యూనిఫామ్ అగైన్. Wow. That's the respect we have for the uniform. Wow. Amazing. Thank you. Thank you so much. It was pleasure. I actually had a very amazing trip.